Odo, nai 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 טובים מאורות שברא אלוהינו יצרה מדעת בינה ובחסקל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל נאי 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 מלאים זיו דפיקים נוגה נאה זיוום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם נאי 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 פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רע והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים בחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי תפארת אתה ליום המנוחה ונקר על יום השבת ששבח ביום מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני קודש שמך אדוני אלוהינו קדוש שמך מלכנו יתפאר והשמיים נביא על הארץ מתחת תברך משיח עכשיו ומעשה ידיך תברך שונאינו מלכנו גואלנו דברי קדושים ישתבח שמך לעבוד מלכנו יוצא בשבים Page 344, second paragraph at the box. לכולם פותחים את פיהם בקדושה ותורה משימה ושיריו זמריו מברכים משבחים פארים מריצים מקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ורעש קדושים והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמות איתנו למלך החג קיים זמרותינו תפחות ישמיעו And at the bottom of the page, at the box. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מרע לאורו, מרע לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו תלמדנו אבינו אב הרחמן
המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולכתך בדרך, ובשוכבך וקומך, וקשתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. וים שום ותשמעו. ונתתי ישב שדך וחמתך ואכלת ושבעת ישם אדוני וכן יצאת השמיים ולבנו משבתך ביתך ולכתך בדרך שוכבך וקומך, וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית עד כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו עד ציצית הכנף תתכלת, והיה לכם לציצית. וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים.
אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן, קובל וטוב ויפה הדבר הזה לנו. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון מלכותו ואמונתו לעד קיימת דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים על אבותינו. שאתה הוא אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו שרשותנו, עודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגנו שלנו. תור חזרת צימי גבוה מתתה ורמה שלנו. ביום סוף וכתב, זיתים טיבעת ודידים העברת, ויזת מעשיון להם, על אחד מהם לא נותר, עד סוף שבולים. עוד מלך חי וקיים, רם ונישא גדול ונורא, משפיל גאים ומשפיל שפלים, מוציא השם. והילות לאל עליון, ברוך ומבורך, משה בני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אליהם. שירה חדשה, שיבחו גאולים, לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם, ועד צור ישראל. קומה בעזרת ישראל, ופדי חינומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. If we can take about 20-30 seconds just to reflect on the goodness of the day and how we can make the next days and weeks and months and years wonderful. The Amidah, page 354. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר, מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע.
מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומדומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם שמותים שלנו. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול. אז בקול הרעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, על משיח צדקך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגגור לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו אלוהים ושבי עולם ועד, כי אל מלכותו וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. 358. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, ויעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו,
וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. המקדשי שבי כולם יספו ויתנגו מטובך, והשביעתי תבוא וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר מעשה בראשית, אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו תורתך, שבנו מטובך, ושמחנו שועתך, ותהל ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשבת עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל מרצון, ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשכת ציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזי שכינתו לציון, מודים אנחנו לך שאתה הטוב כי נוכל ונחמך, וימרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ותרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ותכסלה יעלנו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלה. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת. בתורה כתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו,
כהנים עם קדושך כאמור. יברך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו. איי 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 איי. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך. אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. איי 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 איי. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. איי 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 איי. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Turning to page 392, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שם רבה, יעלמד יברח ילוטה ויום חגותה בחייכון ומכון וחי לכל בית ישראל, ועד עליו בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה. יפרח וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מנקו וחדה ושירתה תשפחתה ונחמתה ומירם בימיו ואמרו אמן. תתקבל צרות ונבט הון לכל ישראל קודם דשמיא ואמרו אמן. יהי שלום עליו ושמייו חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Page 32, the Psalm for Shabbat, 32. The bottom of the page. היום יום שבת קודש, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש. מזמור שם בשבת. על יאסוף עיניו ואל הליך וגומר חינוך, שים שפת נירם פעליך ועשה ידיך רנן, מה ירצה יפרוק השם כמו עשב ועשיתי תקודם אבן, משם דמתך. תרם קרנה קרני, ועלותיו שם רענן, ואתה בית בשורה ברמת.
4 lines above the box, page 34, together. Tzadik katamar yifrach, ke'erez bavanon yizke shetulim. בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי אלוהי. Those who are mourners, those who have yortzeit, page 52, Kaddish, 52. Yitgadal v'yitkadash shemei rabah, be'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei rabah mevarach le'alam l'olnei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran v'alma v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Torah service, page 394. 394. En kamocha va'elohim Adonai, en k'masecha, malchutecha, malchut kol olamim, umemshaltecha bechodor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam va'ed, Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amo v'shalom. Avarachamim eitiva v'irtzoncha et Zion, tivne chomot Yerushalayim, tivne chomot Yerushalayim, ki lecha levad batachnu, melech el ram v'nisa, Adon olamim. Vayehi binso Aharon, vayomer Moshe, Kuma Adonai, ve'afutzu oivecha, ve'anusu mesanecha, mipanecha, ki mitzion tetzei Torah, ki mitzion tetzei Torah, udevar Adonai v'Yerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael, v'kdushato. And at the box on page 398, top paragraph, Be'ana. Be'ana rachetz ve'lishme kadisha, kadisha yakira,
הנאמר תושבחן ביענה רחץ ולשמי קדישה יקירה הנאמר תושבחן ירעבה קודמך תפתח ליבי בהורייתא ותשלימי שלין דליבי וליבה דכל עמך ישראל לטוב ולחיין ולשלום אמן. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadol Adonai ki unerobem Shemo Yachtav le'Adonai ha'gvura Netzach v'hahod ki chol b'shamayim u'ba'aretz. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom, everyone. It's good to be finally back in the sanctuary, and though it is essentially empty, nonetheless, we can envision where so many of you would normally sit, be it for a Shabbat, or a Chag, or Rosh Hashanah and Yom Kippur, and we look forward very much to being able to see everyone back here in due course, safely, in the future. Our portion this morning is the portion of Korach. It is the story of a vast and powerful rebellion against Moses and his leadership, a demoralizing story on many levels, ultimately ending with an assertion of how important and central the leadership of Moses truly is, and that the pathway forward will be through him and Aaron and those who go with him. It is stated in Pirkei Avot, the teachings of our ancestors, that there are two kinds of arguments in the world. There is the kind of argument that is sofo lehit kayem, something that will be enduring and worthwhile, and one that is not. The kind of argument that is not enduring, essentially not pursuant of those kinds of things that are important and significant in life, is that of Korach and his followers. When an argument, a debate, is there for purposes of self-aggrandizement, it is not something that is worthwhile, because there the only purpose is to win. However, the kind of argument that Hillel and Shammai would have is one in pursuit of truth, something that suggests that the right kind of argumentation is meant to reveal something
that is no longer, not currently clear, but could be clear if there is the right kind of pursuit. And so that kind of debate is precisely the kind of debate that is at the core of Jewish life, not for purposes of winning, but for finding a deeper and more enduring truth. So with that in mind, we look forward in our lives to having the kind of discussions, the kind of debates even, that are there for helping us to move forward in our life and in our society. The portion of Korach is found, if you have an Eitz Chaim Chumash, on page 860. It is at the beginning of chapter 16 in the book of Numbers. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsham v'tzotav zivanu la'asok b'divrei Torah. V'ha'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratcha, b'finu b'fiyamcha b'Yisrael, v'nehiyeh nachnu b'tzetzaenu b'tzetzaeimcha b'Yisrael, kulanu odei shemecha v'lomdeim Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah li'amo Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Praise you, Lord our God, King of the universe, whose mitzvot add holiness to our life, and who gave us the mitzvah to study words of Torah. May the words of Torah, Lord our God, be sweet in our mouths, in the mouths of all your people, so that we, our children, and all the children of the house of Israel may come to love you and to study your Torah on its own merit. Praised are you, Lord, who teaches Torah to his people Israel. Praised are you, Lord our God, King of the universe, who has chosen us from among all peoples by giving us his Torah. Praised are you, Lord, who gives the Torah. The first reading. Vayikach Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, V'datan v'Avriram b'nei Eliyav, v'Om ben Pelet b'nei Ruvain, Vayakumu lifnei Moshe, V'anashim ibnei Yisrael 50 u'matayim, Nisiei Eda Kriboet Anshe Shem, Vayikahalu al Moshe v'al Aharon, Vayamru aleihem Rav lachem, Ki choha Eda kulam kedoshim, Uvtocham Adonai, Umaduat titnasu al kehal Adonai. And the second reading. Vayishma Moshe vayipol al panav, vaydaber el Korach v'el kol adato lemor boker v'yoda Adonai et asher lo v'et hakadosh v'yakriv elav v'et asher yivchar bo yakriv elav zot asu kechulachem machtot Korach v'chol adato utenu vahen eish v'simu alehen ketoret lifnei Adonai machar v'haya ha'ish asher yivchar Adonai hu hakadosh Rav lachem b'nei Levi. Mishe Beirach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah Hu Yivarech V'Yirpeh Tacholim. From Malaya Bat Elka, Daniel Yitzchak Ben Sarah, Harav Yeshai Ben Chava Yudip Amirim Devorah, Esther Malka Bat Sissel Zissel Bat Bluma Yachat Pro Bat Esther Chaya Viva Leah Bat Gruni Yudita Viva Hinda Bat Gittel Rachel Rivka Bat Hinda Pichostov Ben Chaya Fega Shena Racha Bat Necha Eliyahu Ben Sarah Hinda Dvidya Bat Achta Eto Bamanya Shalom Ben Manya Eitan Yona Ben Chana Bela Yechiel Ben Tamar Nahor Yisrael Ben Shirley Chaya Bat Sarah Sarivka Bat Devorah Leah Tanya Taya Bat Bacha Shendo, Hechazan Shefer HaKohen Ben Miriam, Menachem Lev Ben Bela, Rivka Bat Sarah, Yisrael Ben Chayim Miriam, Eliza Bat Ita Noma, Shmuel Yanko Ben Bela, Eliza Tzipora Bat Moshe Chaim, Chana Bat Sorka, Evan Yakira Bat Ruth, Eli Ben Rachel, Harav Avraham Moshe Ben Mini Sarah, Chana Bat Chava, Chaya Rachel Bat Soisha, Henach Ben Rivka. If you have someone in mind who needs healing, please think of them at this moment. All those suffering from COVID,
HaKadosh Baruch Hu Yimlei Rachamim Aleihem HaChavzikam Rabotam V'yishlach Lahem Me'erav L'Hashema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Sha'ar Chali V'chazek Eideis Ki B'tarcheihem Shabbat Himu Izoku Furak Krovo Alvo Hashtab Agalav Uzman Kariv and Omar Amen. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all those named today, all those who need healing, all those suffering from COVID. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being together with all others who are ill, and may God grant strength to those who tend to them. Though Shabbat is a time to refrain from crying out, we yet hope and pray that healing is at hand, and let us say, Amen. Mishebeirach avoteinu mikor habracha leimotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. The Torah reading will continue with the third reading on page 861, starting at chapter 8. This is Numbers chapter 16, verse 8. Vayomer Moshe el Korach Shimuna b'nei Levi Hamat mikem ki hivdil Elohei Yisrael etchem me'ada Yisrael lahakriv etchem elav la'avod et avodat mishkan Adonai v'la'amod lifnei ha'ida l'sharotam vayakrev otecha v'yekoachecha b'nei Levi itach uvikashtem gam kuna lachen ata v'chol adatecha hanoadim Adonai v'yaharon mahu kitalinu alav vayishlach Moshe lekro L'datan v'la aviram b'nei Eliyav v'yamru lo na'aleh hamad ki helitanu me'eretz avat chalav u'devash lamitenu b'midbar ki tistarer aleinu gam histarer. And those who can, please rise for Chatzi Kaddish. Yikadal v'yikadash shemei rabba v'yomad divrach irutei v'yamlich malchutei B'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'yimiru Amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam le'omei omaya yitbarach Yitbarach, v'yishtabach, v'yitba'ar, v'yitraman, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitalev, v'yitalal, shmei dekudisha, brichu, le'ela, min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'yoma, v'yimiru, And if you are standing, please feel free to be seated. The Haftarah this morning in the Eitz Chaim Chumash is found on page 877, beginning at the end of chapter 11 of the first book of Samuel. It is the setting of the coronation of Saul as king, and it is the statement of Samuel that indeed, as important as it is for there to be leadership for the people, nonetheless, the people should remember who the ultimate king is, God above. Page 877. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Asher Bachar B'mim Tovim Ratzav Divreihem Hanemarim Be'emet Baruch Atah Adonai Abocher B'Torah Uv'Moshe Avdo Uv'Yisrael Amo Uv'Ndiei Hamet V'Tzedek Vayomer Shmuel El Ha'am Lechu V'Nelcha HaGilgal V'Nechadesham Hamlucha Vayelchu Chal Ha'am HaGilgal Vayamlichu Sham Et Shaul Lifnei Adonai BaGilgal Vayizbechu Sham Sfachim Shlamim Lifnei Adonai Vayismach Sham Shaul V'chol Anshe Yisrael Ad Me'od Vayomer Shmuel El Kol Yisrael Hinei Shamati V'kolchem L'chol Asher Amartem Li Va'amlich Aleichem Melech Ve'ata Hinei HaMelech Mithalech Lifnechem Va'ani Zakanti V'asafti Uvanai Hinam Idchem Va'ani Hidhalachti Lifnechem Minurai Ad Hayom Hazeh Hineni Hanuvi Neged Adonai V'neged Mishicho Et Shor Milakachti Lachamor Milakachti Ve'et mihi ashakti Et mi ratzoti Umiad mi lakachti chofer Ve'ali meinai bo V'ashiv lachem Vayomru lo ashaktanu V'lo ratzotanu V'lo lakachta miadish me'uma Vayomer Aleichem Eid Adonai Bachem Ve'eid Meshicho Hayom Hazeh Kilo Mitzatem Biadi Me'uma Vayomer Eid Vayomer Shmuel El Ha'am Adonai Asher Asa Et Moshe V'Yad Aharon Va'asher Elah Et Avotechem Me'eretz Mitzrayim V'ata Hityatzvu V'ishafta Idechem Lifnei Adonai Eid Kol Tzidkot Adonai Asher Asa Yidchem Ve'et Avotechem Asher Ba Yaakov Mitzrayim Vayizaku Avotechem El Adonai Vayishlach Adonai Et Moshe V'Yad Aharon Vayaziu Et Avotechem Mitzrayim Vayishivum V'makom Hazeh Vayishkechu Et Adonai Eloheihem Vayimkor Otam V'yad Sisra Sartzeva Chatzor V'yad Plishtim V'yad Melech Moav Vayilachamu Ham Vayizaku El Adonai Vayomru Chatanu
Ki azavnu et Adonai, v'na'avod et havalim ve'et ha'ashtarot ve'ata hatzilenu miyad oivenu v'na'avdecha v'yishlach Adonai et Yerubal ve'et Bedan ve'et Yiftach ve'et Shmuel v'yatzel etchem miyad oivechem misaviv v'teshvu betach v'tiru ki nachash melech b'nei Ammon ba'alechem v'tomru li lo ki melech im lo aleinu v'Adonai Elohechem malkechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol ha'olamim tzadik b'chol hadorot ha'el ha'ne'aman ha'omer v'oseh ha'medaber u'mekayem shekal devarav emet v'tzedek ne'eman ha'tahu Adonai Eloheinu v'ne'amanim tivarecha v'davar echad mitbarecha achor lo yoshuv rekam Ki el melech ne'eman v'rachaman ata baruch ata Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol devarav rachem al Tzion ki veit chayenu v'lalu bat nefesh toshia b'mhera v'yameinu baruch ata Adonai misameach Tzion b'vanecha Samcheinu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdecha u'malachut Beit David Mashichecha b'mhera yavo v'yagel libenu al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kvodo ki v'shem kachecha nishpata lo shelo yachbene ro le'olam va'ed baruch ata Adonai magen David Al haTorah, v'al havodah, v'al hanbiim, v'al yom haShabbat hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, likdusha v'limnucha, lechabod u'letifaret. Al hakol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, umvorachim otach, yitbarach shimcha, b'fi kol chai tamid le'olam va'ed, baruch ata Adonai, Mekadesh HaShabbat. Turning to page 416, Yashikoch, beautiful Haftarah. 416 at the top. Avinu shbashamayim tzur Yisrael v'gohalo v'harechet medinat Yisrael reshit tzmichat geulatenu. Avinu shbashamayim tzur Yisrael v'gohalo V'harechet medinat Yisrael reshit tzmichat geulatenu. Page 422 at the bottom.
את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, מזמור לדוד. אדוני עושה עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובנוחו יומא, שוב אדוני רבבות אלפי ישראל, קום אדוני לנוחתך, תברון עוזך, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו, בעבור דוד עבדך, אל תשע פני משיחך, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Once again, Shabbat Shalom. Wonderful to be with everyone. A memory from some years ago. I was being taught my Haftarah, and for whatever reason, the teacher at the time was a little bit cagey about showing me the translation. He summarized it for me. He said, it's about two women who each give birth. Sadly, one of the baby dies, and each claim that the other's is hers. So they go to King Solomon to find a solution. And the king says, tell you what, bring me a sword. I will divide the baby in half, and each one of you will get half of the child. One of the women immediately cries out, no, not at all. Give the baby to the other woman here. Better that than I see the death of the child. Whereupon, of course, the king knew who the real mother was. And he awards this sensitive woman, prepared to give the child to the other woman, knowing that she is the right mother. He awards her, that caring and daring woman, the baby. And this is something that we come to know as Solomonic wisdom. A few years later, I had reason to come across the Haftarah again. My Hebrew was a little bit better, and I noted that it said in the text, Nashim Zonot, not two women, but two harlots, two prostitutes. Apparently earlier on at bar mitzvah time, that was considered a little bit too risque for my tender 13-year-old ears. But I would come to appreciate the real power of the text as originally written. Even the lowest members of society were welcomed in the palace of the king. You know, in many depictions of royalty and leadership, we find that overwhelmingly those expressions of who a king or a queen is really are filled with intrigue, with murder, with mayhem, with greed, with power-hungry individuals seeking at all costs to maintain power. It's Game of Thrones on steroids, but it isn't always that way. If you remember Spielberg's beautiful movie about Lincoln,
Not only was the president depicted as visiting troops at the front, after both of the inauguration celebrations, he threw open the doors of the White House in order to receive guests. And hundreds and thousands of people came into the White House, unthinkable these days in terms of security, in order to be seen and to have an opportunity to say hello to the president. And Lincoln insisted that every one of those individuals would be greeted and heard in the course of their visits. And a little bit later in the 20th century, another beautiful depiction of what royalty could be like, the King's Speech. King George VI had a long-standing stammer, but the nation was facing war. Great Britain was on the verge of war with Germany, and the subjects of the king desperately needed to hear his voice. And so speech therapist Lionel Logue was brought in to help the king to be able to get through that challenge that he had so he could speak to his people. The king always called that therapist by his last name, Logue. He was, in essence, a servant. But the therapist insisted on calling the king by his nickname, Bertie. He would not be a mere servant. And after the king finally victoriously delivers a stirring wartime speech, the king says, "Thank you, Logue," and then pauses and ultimately goes over to him, shakes the therapist's hand and says, "Thank you, my friend." And then, and only then, does Logue say, "Thank you, Your Majesty." See, it's not divine right. It's not a coronation ceremony that makes someone a king, a real leader. It is heart. It is an ethic of service. It is a willingness to use power for bringing about common good. It is the willingness to be a presence among the people. We have it throughout the Hebrew Bible. We have it in a few chapters following what Dan read in the Haftarah this morning. When Samuel goes to the city of Bethlehem, it is time for a new leader. It'll be David ultimately. And initially, he isn't sure who the individual will be because Jesse has a lot of sons. But it is God who says to Samuel, "Don't take any of these. Do not be deceived by appearance, because humans are deceived by appearance, but I, God, see the human heart." And that, of course, becomes the criterion. Moses is Anav. He is the one who is humble. He is the fighter for justice. He, like Lincoln, meets with everybody. He is not threatened by would-be prophets and actual prophets, indeed, as they're described, Eldad and Medad. He, Moses, just wants to be an agent of the divine. Enter Korach. That's the problem with Korach this morning. He leads a rebellion, and it sounds good what he has to say. All of the people are holy. Every one of them is already significant. What is it about you, Moses, that makes you think you are so special? But it is clear early enough in the story that what Korach wants is simply power for himself. Indeed, as his followers state, Egypt is the real place flowing with milk and honey. We should go back there. It's clear that were Korach and his followers to win the day, the people as a people would no longer exist. And so he disappears from history, and Moses, well, he is the pathway for us all. It is the kind of individuals, a Moses, a Ruth, individuals like these, that we look up to and we will follow in the course of our time if we are to remain Jewish, and that is our path in life. We face incredible problems as a people, as a nation, as a world. It is a time of pandemic. It is a time of a fight for racial justice. It is a time to secure and save our economy on whatever levels we can. And of course, it is a political issue. It is a sense of how we will be led in the future, and that is our current agenda. But please remember too, friends, that which we spoke about last week. It's about this. It's about a simple little cloak that is adorned with tzitziot, with a kind of fringe. In ancient times, the only people who wore garments like this
with tzitzit were royalty and the high priests. These were the individuals who were adorned in this way. But the genius of Judaism was to say everybody ought to be able to wear a talit. Everybody ought to be able to wear fringes, not simply to recall the commandments, but to know that each and every one of us has a spark of royalty within us. Each of us on some level ultimately is a leader too, if not with groups of others, well, at least with ourselves. So I think it is high time we embrace this Jewish mode of leadership. Let all of us be filled with heart. Let all of us be open to all. Let all of us be guided by a vision of building a better future, because that is our most pressing, most precious need right now, and we can do it. Shabbat Shalom. Page 508. 508. Ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshienu, mich Eloheinu, mich Adonenu, mich Kemalkeinu, mich Kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru Avotenu, Lefanecha Eketoret Asamim, Aleinu Leshabeach Ladon HaKol, Latet Gidula Liotze Breshit, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושבי קרוב השמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, על כן נקבל לך. ככתוב תורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. The Shabbat, we note with sadness the death of William Levine and recall with love and respect those for whom Yortzeit is observed on this 5th of Tammuz: Arnold Abel, Marion Gavensky, Carol Goldenthal, and Sheldon Saffer. Mourner's Kaddish is on page 512. Yikadal v'yitkadash shemei rabbah, v'alma divra kerutei v'amlich malchutei, b'chayechon uv'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabbam avarach le'alam u'la'amei amaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yit'alal shemei d'kudsha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran bi'alma v'imru amen.
Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. Oseh Shalom Bimromav Hu Ya'aseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. Shabbat Shalom, everyone. We first wish a Yasher Koach to Dan Kulikovsky for a beautiful Haftarah this morning. We also wish a Refuah Shlema, a speedy recovery to Sidra Sperling, and invite you to join us later this evening for Havdalah at 9:30 p.m. On Zoom. We hope that you'll be able to join us tomorrow morning at 8:45 a.m. You've received communication from us about how we look forward gradually and safely to pursue some reopening of our congregation. Please do consult that, and no other information will be forthcoming. And again, we look forward to being able to be connected with you in whatever ways possible. And please, at all times, feel free to be in touch with us. We'll conclude now with the singing of Adon Olam on page 514 and Kiddush. Page 734, Kiddush. Oh, Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra li'et nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra v'acharei kichlot hakol levado yimloch nora vehu haya vehu hove vehu yeh בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי וצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי ותשען לעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא. And only now on page 734 for the Kiddush for Shabbat. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. סברים מרנן ורבנן ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Amen. Shabbat Shalom, everyone. Have a wonderful day.
thought it had some stuff. Oh, whatever.